사사기 7장 The Book of Judges, Chapter 7 여룻바알이라 하는 기드온과 그를 쫓은 모든 백성이 일찍이 일어나서 하롯셈 곁에 진쳤고 미디안에 지는 그들의 북편이요 모레산 앞 골짜기에 있었더라. Then Jerubbaal, who is Gideon, and all the people who were with him, rose up early and encamped beside the spring of Harod. Midian's camp was on the north side of them, by the hill of Moreh in the valley. 여호와께서 기드온에게 이르시되 너를 쫓은 백성이 너무 많은즉 내가 그들의 손에 미디안 사람을 붙이지 아니하리니 이는 이스라엘이 나를 거스려 자긍하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 함이니라. Yahweh said to Gideon, The people who are with you are too many for me to give the Midianites into their hand, lest Israel brag against me, saying, My own hand has saved me. 이제 너는 백성의 귀에 고하여 이르기를 누구든지 두려워서 떠는 자여든 길르앗산에서 떠나 돌아가라 하라 하시니 이에 돌아간 백성이 22,000이요 남은 자가 10,000명이었더라. Now therefore proclaim in the ears of the people, saying, Whoever is fearful and trembling, let him return and depart from Mount Gilead. So 22,000 of the people returned, and 10,000 remained. 여호와께서 또 기드온에게 이르시되 백성이 아직도 많으니 그들을 인도하여 물가로 내려가라. 거기서 내가 너를 위하여 그들을 시험하리라. 무릇 내가 누구를 가리켜 이르기를 이가 너와 함께 가리라 하면 그는 너와 함께 갈 것이요 내가 누구를 가리켜 이르기를 이는 너와 함께 가지 말 것이니라 하면 그는 가지 말 것이니라 하신지라. Yahweh said to Gideon, There are still too many people. Bring them down to the water, and I will test them for you there. It shall be that those whom I tell you, this shall go with you, shall go with you, and whoever I tell you, this shall not go with you, shall not go. 이에 백성을 인도하여 물가에 내려가매 여호와께서 기드온에게 이르시되 무릇 개에 핥는 것 같이 그 혀로 물을 핥는 자는 너는 따로 세우고 또 무릇 무릎을 꿇고 마시는 자도 그같이 하라 하시더니 So he brought down the people to the water, and Yahweh said to Gideon, Everyone who laps of the water with his tongue, like a dog laps, you shall set him by himself. Likewise, everyone who bows down on his knees to drink. 손으로 움켜 입에 대고 핥는 자의 수는 300명이요 그 외의 백성은 다 무릎을 꿇고 물을 마신지라. The number of those who lapped, putting their hand to their mouth, was 300 men, but all the rest of the people bowed down on their knees to drink water. 여호와께서 기드온에게 이르시되 내가 이 물을 핥아 먹은 300명으로 너희를 구원하며 미디안 사람을 내 손에 붙이리니 남은 백성은 각각 그 저소로 돌아갈 것이니라 하시니 Yahweh said to Gideon, I will save you by the 300 men who lapped, and deliver the Midianites into your hand. Let all the other people go, each to his own place. 이에 백성이 양식과 나팔을 손에 든지라 기드온이 이스라엘의 모든 사람을 각각 그 장막으로 돌려보내고 그 300명은 머물러 두니라. 미디안지는 그 아래 골짜기 가운데에 있었더라. So the people took food in their hand and their trumpets, and he sent all the rest of the men of Israel to their own tents. But retained the 300 men, and the camp of Midian was beneath him in the valley. 이 밤에 여호와께서 기드온에게 이르시되 일어나 내려가서 적진을 치라. 내가 그것을 내 손에 붙였느니라. That same night, Yahweh said to him, Arise, go down into the camp, for I have delivered it into your hand. 만일 내가 내려가기를 두려워하거든 내 부하 브라를 데리고 그 진으로 내려가서 But if you are afraid to go down, go with Purah, your servant, down to the camp. 그들의 하는 말을 들으라. 그 후에 내 손이 강하여져서 능히 내려가서 그 진을 치리라. 기드온이 이에 그 부하 브라를 데리고 군대가 있는 진가에 내려간즉 You will hear what they say, and afterward your hands will be strengthened to go down into the camp. Then went he down with Purah his servant to the outermost part of the armed men who were in the camp. 미디안 사람과 아멜렉 사람과 동방의 모든 사람이 골짜기에 누웠는데
메뚜기의 중다함 같고 그 약대의 무수함이 해변의 모래가 수다함 같은지라. The Midianites and the Amalekites and all the children of the east lay along in the valley like a locust for multitude, and their camels were without number, as the sand which is on the seashore for multitude. 기드온이 그곳에 이른즉 어떤 사람이 그 동무에게 꿈을 말하여 이르기를 내가 한 꿈을 꾸었는데 꿈에 보리떡 한 덩어리가 미디안 진으로 굴러 들어와서 한 장막에 이르러 그것을 쳐서 무너뜨려 엎드러뜨리니 곧 쓰러지더라. When Gideon had come, behold, there was a man telling a dream to his fellow. He said, Behold, I dreamed a dream, and behold, a cake of barley bread tumbled into the camp of Midian, came to the tent, and struck it so that it fell, and turned it upside down, so that the tent lay flat. 그 동무가 대답하여 가로되 이는 다른 것이 아니라 이스라엘 사람 요아스의 아들 기드온의 칼날이라. 하나님이 미디안과 그 모든 군대를 그의 손에 붙이셨느니라 하더라. His fellow answered, This is nothing other than the sword of Gideon the son of Joash, a man of Israel. God has delivered Midian into his hand with all the army. 기드온이 그 꿈과 해몽하는 말을 듣고 경배하고 이스라엘 진중에 돌아와서 이르되 일어나라 여호와께서 미디안 군대를 너희 손에 붙이셨느니라 하고 It was so, when Gideon heard the telling of the dream and its interpretation, that he worshipped. Then he returned into the camp of Israel and said, Arise, for Yahweh has delivered the army of Midian into your hand. 300명을 세대로 나누고 각 손에 나팔과 빈 항아리를 들리고 항아리 안에는 횃불을 감추게 하고 He divided the 300 men into 3 companies, and he put into the hand of all of them trumpets and empty pitchers, with torches within the pitchers. 그들에게 이르되 너희는 나만 보고 나의 하는 대로 하되 내가 그 진가에 이르러서 하는 대로 너희도 그리하여. He said to them, Watch me and do likewise. Behold, when I come to the outermost part of the camp, it shall be that as I do, so you shall do. 나와 나를 쫓는 자가 다 나팔을 불거든 너희도 그 진 사면에서 또한 나팔을 불며 이르기를 여호와를 위하라 기드온을 위하라 하라 하니라. When I blow the trumpet, I and all who are with me, then blow the trumpets also on every side of all the camp, and shout, For Yahweh and for Gideon. 기드온과 그들을 쫓은 100명이 이경초의 진가에 이른즉 번병에 체번할 때라 나팔을 불며 손에 가졌던 항아리를 부수니라. So Gideon and the 100 men who were with him came to the outer part of the camp in the beginning of the middle of watch. When they had but newly set the watch, then they blew the trumpets and broke in pieces the pitchers that were in their hands. 세대가 나팔을 불며 항아리를 부수고 좌수의 횃불을 들고 우수의 나팔을 들어 불며 외쳐 가로되 여호와와 기드온의 칼이여 하고 The 3 companies blew the trumpets, broke the pitchers, and held the torches in their left hands and the trumpets in their right hands, with which to blow, and they shouted, The sword of Yahweh and of Gideon. 각기 당처에 서서 그 진을 사면으로 에워싸매 그 온 적군이 다름질하고 부르짖으며 도망하였는데 They each stood in his place around the camp, and all the army ran, and they shouted, and put them to flight. 300명이 나팔을 불 때에 여호와께서 그 온 적군으로 동무끼리 칼날로 치게 하심으로 적군이 도망하여 스레라의 벳시다에 이르고 또 답밭에 가까운 아벨무홀라의 경계에 이르렀으며 They blew the 300 trumpets, and Yahweh set every man's sword against his fellow and against all the army. And the army fled as far as Beth-shittah toward Gererah, as far as the border of Abel-meholah by Tabbath. 이스라엘 사람들은 납달리와 아셀과 므낫세에서부터 모여서 미디안 사람을 쫓았더라. The men of Israel were gathered together out of Naphtali, out of Asher, and out of all Manasseh, and pursued Midian.
기드온이 사자를 보내어 에브라임 온 산지로 두루 행하게 하여 이르기를 내려와서 미디안 사람을 치고 그들을 앞질러 벳바라와 요단에 이르기까지 나루턱을 취하라 하매 이에 에브라임 사람들이 다 모여서 벳바라와 요단에 이르기까지 그 나루턱을 취하고 Gideon sent messengers throughout all the hill country of Ephraim, saying, Come down against Midian and take the waters before them as far as Beth-bara, even the Jordan. So all the men of Ephraim were gathered together, and took the waters as far as Beth-bara, even the Jordan. 또 미디안 두 방백 오렙과 스웹을 사로잡아 오렙은 오렙 바위에서 죽이고 스웹은 스웹 포도주 틀에서 죽이고 미디안 사람을 추격하고 오렙과 스웹의 머리를 가지고 요단 저편에서 기드온에게로 나아오니라. They took the two princes of Midian, Oreb and Zeb. They killed Oreb at Oreb's rock, and Zeb they killed at Zeb's winepress, as they pursued Midian. Then they brought the heads of Oreb and Zeb to Gideon beyond the Jordan.